questo nuovo video che sostanzialmente sarà un video di pulizie. Andrò a levare finalmente tutte le decorazioni natalizie, e dico finalmente perché si sa, dopo un po' le decorazioni in casa sono difficili da gestire per quanto riguarda le pulizie. Quindi oggi andrò a levare l'albero, la renna e tutto quello che ci ha accompagnato felicemente durante queste feste. Ma la natura vuole che c'è sempre bisogno di rinnovamento, e oggi attraverso le pulizie rinnoviamo noi stessi e rinnoviamo tutti i buoni propositi che ci accompagneranno durante l'anno. In questi giorni già mi sono portato avanti, ho lavato i cuscini, alcune coperte, ho fatto i vetri, il tappeto, anche perché credo che le pulizie del post festa non possono essere fatte solo ed esclusivamente in una giornata, perché capiterà sempre che troverete qualche brillantino anche dopo aver pulito. Quindi questo è il primo step di pulizia che faccio. Ci concentreremo più che altro sulla zona giorno, ovvero dove sono concentrate tutte le decorazioni natalizie, e poi nei giorni a seguire andremo a pulire anche in altre zone di casa. Ma bando alle ciance, guanti alla mano, cominciamo a pulire. E ci accompagna anche questo sole meraviglioso.
Ed eccomi qui, finalmente ho finito. C'è ancora da fare in altre stanze ovviamente, ma noi chiudiamo qui questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, sperando che questo video vi abbia motivato per andare a levare le vostre decorazioni natalizie. Vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!